Vi ikke ferdig med Päivi ennå. Vi skal også bli litt kjent med henne og høre litt hennes vitnesbyrd og det som har ført henne inn i det som hun står i her i dag. I just said, Päivi, we are not finished with you, so you will also be interviewed and tell a little bit about your story, how you came to believe in Jesus and other things. And Bjarte will be my translator. Okay. It had a great impact on us listening to the case you have been through, and we are interested in knowing you a little bit better, Päivi. Could you tell us, how did you come to believe in Jesus? Det gjorde inntrykk på oss å følge saken din, og vi vil gjerne bli litt bedre kjent med deg. Hvordan kom du til tro på Jesus? I remember that I was a very little child, about 4 or 5 years old, when I went to Sunday school, living in the village of a prison. Jeg husker jeg var 4-5 år gammel og gikk på søndagsskolen i en landsby der det også var et fengsel. My father was working in a prison, and at that time there were some kind of revival inside the prison and also in the personal. Ja, min far jobbet i fengsel, og på den tiden så gikk det en vekkelse gjennom fengselet, og også blant personalet. And I remember that in Sunday school there were 2 men from prison teaching us children, and all the children of the village went to this school. Og jeg husker at det var 2 stykker som kom fra fengselet for å undervise oss barn i søndagsskolen, og alle barna kom til søndagsskolen. And I prayed there as a small child that Jesus would enter my life and forgive my sins. And he has been faithful after that, during all these decades. Ja, og jeg ba da om at Jesus skulle flytte inn i livet mitt og tilgi meg mine synder, og han har vært trofast i alle disse 10 årene. And if I can tell still that my mom has told that a story that I don't myself remember anymore, but when I came from the Sunday school, the director of the prison came with bicycle, and I asked him that, do you love Jesus? Mamma fortalte en historie som jeg ikke husker selv, men det var at jeg var på vei til søndagsskolen, og da kom fengselsdirektøren, og så spurte jeg han, elsker du Jesus? And I said to him that if you do not believe in Jesus, you can't go to heaven. Og så fortalte jeg han at hvis ikke du tror på Jesus, så kan du ikke komme til himmelen. And he called to my mom that said that perhaps you should take Päivi out of the Sunday school. Og så ringte han til min mor og sa at kanskje du skal ta Päivi ut av søndagsskolen. That she wouldn't lose her mind. At hun ikke skulle miste besinnelsen. But my mom gave the permission to go on. Men jeg fikk lov av mamma å fortsette. Yes. So I'm so thankful for the Sunday school. Jeg er takknemlig for søndagsskolen. So don't despise the children. They are good missionaries. Yes. Ja, så ikke undervurder barna, de er gode misjonærer. Yeah. Päivi, you told us that the reason you became a politician had to do with abortion and the combat for the unborn life. Päivi, Can you tell us? Yes. Päivi, du har fortalt at grunnen til at du gikk inn i politikken, det var kampen for det ufødte liv. Can you tell us, how did this come to happen and what touched you? Hva var det som rørte ved deg? Yes, when I went to study medicine as a Christian student, there was an event where 2 Christian doctors were telling us about these issues. Jeg var og studerte medisin, og så kom det 2 kristne leger for å snakke om disse spørsmålene. And one of these was a gynecologist who had who was fired from his office 2 years earlier because he refused to do abortions. Og en av de var en gynekolog som hadde mistet jobben sin, fått sparken 2 år tidligere fordi han ikke ville bidra i en abort. And he came to faith
When he became a believer in Jesus, he understood that he was killing babies, and he can't do any more of this. Han kom til å tro på Jesus, og når han ble en kristen, så skjønte han at han ikke kunne fortsette med det han da forstod var drap på små barn. And it was in Finnish media because it went to higher courts, and there came a decision that he is not allowed to refuse to do abortions. Dette kom i media fordi det gikk til topps i domstolsapparatet, fordi at han ikke fikk lov til å bevare den friheten. Han ble tvunget til å utføre abort. And after that event, when I was listening him, I decided that I try to fight for the life of unborn children. Og når jeg hørte på han, så bestemte jeg meg for at jeg også vil kjempe kampen for de ufødte barna. How has that been? Have you had some victories? Have you been able to change something in Finland? Hvordan har dette vært? Har dere vunnet noen seire og forandret noe i Finland? Yes, it is a difficult story because in our parliament I have done many initiatives, and we have had even citizens initiatives to get the freedom of conviction to doctors, for example. Det en vanskelig historie. Vi har hatt mange initiativ også fra innbyggere for å gi fritaksrett, samvittighetsfrihet for leger. But it has not succeeded. Men vi har ikke lyktes. And the issue of abortion is a very difficult issue to discuss in Finnish society. Og abortsaken er et veldig vanskelig tema å diskutere i finsk samfunn. Yeah, and I believe it's the same in Norway. But that's why I want to ask one kind of question, because you know, also in Norway from the 1970s, during the 80s, many things has passed in our society that has changed many things. Siden, det er også sånn i Norge som du beskriver i Finland, og mange ting har forandret seg siden 70-, 80- og 90-tallet. And we feel some of the laws, they are really violating the word of God. Og vi føler at mange av de lovene som har blitt vedtatt, de strider mot Guds ord. Like the abortion law, Som abortloven, the law which allows women to have an abortion up to the 12th week of pregnancy, en lov som gir kvinnen rett til abort frem til uke 12, and the marriage law which equates the same-sex cohabitation with heterosexual and homosexuals. og ekteskapsloven som nå innbefatter også likekjønnede par. And I guess we all have a question for you this night. You have been 27 years in the politics. Do you still believe that as Christians we are able to change the society and change these laws? Vi har alle et spørsmål til deg i dag. Du har vært i politikken i 27 år. Tror du at vi som kristne kan spille en rolle her og forandre lovene? Yes, I believe. Ja, jeg tror And det. I want to encourage Christians here in Norway and also in Finland to continue to fight for these Christian values. Jeg vil oppmuntre kristne i Norge og også hjemme i Finland til å fortsette å kjempe for disse verdiene. And I would like to encourage you with what has happened in US. Og jeg vil oppmuntre dere med det som har skjedd i Amerika. I know that for many decades Christians have worked there and they have prayed for pro-life issues, unborn children, and now we have the decision of the Supreme Court that has changed. I mange tiår så har kristne bedt og arbeidet for en endring i abortloven, og nå har vi fått en ny dom i Høyesterett. So I believe that it is possible. We have to work and we have to pray. Jeg tror det er mulig, og vi må be, og vi må arbeide. Amen. And Päivi, if you shall be quite honest, what has the faith in Jesus, what kind of impact has the faith in Jesus had for you in your political life? Hvis du skal være helt oppriktig, hva har troen på Jesus betydd for deg i ditt politiske liv? Of course, faith in Jesus has been, in all my life, the most important thing for me, because it goes
even through the boundary of the death. Gjennom hele mitt liv så har troen på Jesus vært viktig, også fordi at den strekker seg forbi døden. And of course, it is also in my political work. I believe that the Christian values, what Jesus has taught in the Bible, in all these scriptures, I believe that it is the best basis for society and for the life of individual human beings. Jeg tror på at det som Jesus har lært oss gjennom Bibelen, også inn i det politiske, det beste for mennesker. And also, if we think about our society in Nordic countries, the Christian values, the Word of God, has had a great impact. Hvis vi tenker på de nordiske landene, så har Guds ord og kristne verdier hatt enormt stor betydning. On our legislation, på lovgivningen vår, for example. Will you say being a politician is for you a calling from God? Det å være en politiker et kall for Gud for deg, fra Gud? Yes, I have had a very strong feeling that this has been my calling. Jeg har hatt en sterk følelse av at det har vært mitt kall. I loved to work as a doctor. Jeg elsket å arbeide som lege. But I had a very strong calling to enter to politics. Sterk kall for å gå inn i In fact, politikken. it was my husband who said many times before I had myself thought it, he said that, look at the Parliament House, this would be your working place. Det var faktisk mannen min som viste meg parlamentet og sa at dette burde være ditt arbeidssted. When you look at the audience, you also see many youths are sitting here today. And what would you say to them about their calling, and what about being a politician? You know, I guess many people they fear it because it's not easy. Hvis du ser utover salen her, så ser du også mange unge. Hva ditt budskap til de når det gjelder det å gå inn i politikken? For det ikke bare enkelt. Yes, of course, I think that the politics and the parliamentary, the career in parliamentary, it is not for everyone. We have different tasks and different charismas. But I pray, and I would encourage you, young people, to pray that what would be your calling. I want to tell that. In fact, I was 35 years old when I entered to politics. I'm so old. La meg først si at politikk ikke for alle, så jeg ber om at du skal be Gud om, og vi har forskjellige utrustninger og nådegaver, så jeg vil anbefale at du ber Gud om å vise deg det som ditt kall. Og jeg var 35 år gammel når jeg gikk inn i politikken. And when I was studying to medicine and when I was on my 20s, I never thought that I would enter to politics. Og når jeg studerte medisin og når jeg var i 20-årene, så trodde jeg aldri at jeg skulle gå inn i politikken. But I had a very strong calling to influence on society and to be involved in, for example, discussions about ethical issues of medicine, and then later I was involved just in politics. Jeg hadde et kall til å bidra i samfunnsdebatten og i etiske spørsmål innenfor medisinen, og etter hvert så kom jeg inn i politikken. So Nilo found first my calling. Så det var Nilo som først fant kallet mitt. Päivi, we are so lucky to having you among us. Vi så heldige som får ha deg her i kveld. And we will also meet her in the end of the night. Og hun skal være med oss helt til slutt i kveld også. But what's important is that God, He has a plan for every one of us. Det som viktig at Gud har en plan for hver og en av oss. So let's encourage each other. Så la oss oppmuntre hverandre. And let the Christians be present everywhere in society. La oss som kristne være til stede i alle deler av samfunnet. Yes. Yes, thank you.